Hello folks, welcome to AS American English. Coming under the letter P, we are going to see the vocabulary. Perennial. What do you mean by perennial? Anybody who knows? Perennial river means what? All 360 days the river will be continuously flowing. Perennial. Tamarabarni river is a perennial river. So perennial means continually all 365 days in a year. Something long lasting, perennial plant. Long lasting plant, no death for it. Perennial means continuous, no end for it. Perennial, right? Okay, lasting through the year, many years, lasting for a long time, enduring. So perfunctory. What do you mean by perfunctory? Adjective, done routinely. You are doing it something which is routinely and with little care. You are not much cared about it. Superficial, not through, lacking interest, care or enthusiasm. Perfunctory kiss means without any full involvement, no involvement in the kiss. So done routinely and with little care. Superficial, something which is like a drama, not through, not completely in full interest, lacking. So perfunctory. Perigee, it is a noun. Point of moon's orbit. The moon is circulating around the earth. When it is nearest to the earth is called perigee. Perimeter is a noun. The outer boundary is called perimeter. Length of the outer boundary. The circumference is called perimeter. Peripatetic, adjective. Walking about from place to place. You are walking from one place to another place. Peripatetic. Peripatetic is school of philosophy. So you keep on moving around and learning philosophy. Peripheral. What do you mean by peripheral? The marginal, the outer of monar importance, not central. So peripheral means the outer, not the core, in between. Peripheral nerve, outer nerve. Peripheral interest means outer interest, not the core interest. Periphery, it is a noun. The outside edge, especially of a round surface. Outside edge of the round surface is called periphery. Perimeter, periphery of the town. Perjury, it is a noun. False testimony while under oath. Perjury means what? You are promising. A false promise is called perjury. A false testimony while under oath. Perjure is the verb. One shall testify falsely under oath. Permeable, it is an adjective that can be permeated, that can be absorbed, that can be gone. Penetrable, something which is penetrable. Porous, allowing liquids or gas to pass through, permeate, spread or flow throughout. Charge. Permissive is an adjective, allowing much freedom. You are allowing much freedom, it is called permissive. Lenient, permissive society, the society allows. Next is pernicious. What do you mean by that? Pernicious, it is an adjective. Very harmful, something which is very harmful, something which is very deadly, something which is very destructive. Pernicious effect, deadly effect. Pernicious anemia, no blood. So dear friends, perennial, perfunctory, perigee, perimeter, peripatetic, peripheral, perjury, permeable, permissive, pernicious. And coming here, peroration. This is a conclusion of a oration. What do you mean by oration? A speech. And the conclusion part is called peroration. Perorating. Verb is perorate. Conclude a speech. Speak at the great length. Perpetrate. What do you mean by perpetrate? Committing an offense. He perpetrated the murder. He committed the murder. Perpetual, everlasting. Like perennial, perpetual means everlasting, continuously. Perpetuate, make perpetual, make continuous. Make something last for a long time. Making to last for a long time, perpetuate. Preserve from extinction, don't allow it to go away. Perquisite, what do you mean by perquisite? Perk, what do you mean by perk? Any gain above stipulated salary, you are getting 20,000 rupees as salary.
The other extra benefit, housing allowance, car allowance, bonus, everything is called perquisite. Perquisite such as free meals and a car. Persevere, continue steadily in spite of difficulties. Persevere means what? Lot of difficulties are there, but you are fighting towards that. Persevere, persist, continue in existence, persisting, continuing, last, continue in course of action in spite of opposition. Persist means you get opposition. Instead of opposition, you are fighting on it. Persistent with something, adjective is persistent. Personable, attractive, it is an adjective. Personable, attractive. In personality or in appearance, so it is called personable. Personify, you are representing as a symbol. Personify, and animate an object as a person. Personify means what? You, this pen, you are just talking, hello my dear friend. So you are personifying means you are giving life to this pen. Be the embodiment of perfect example of she is evil, she is patience. Patience personified means what? My patience, it is tested. So patience, you are giving a life. Personification is a noun. Perspicacious means having inside, you are having inside knowledge, penetrating, astute. Perspicuity, clearness of expression. Your speech is very clear. Freedom from ambiguity. Ambiguity means confusion. There is no confusion. It is very clear. Perspicuity. Perspicuous means what? Plainly expressed. Plainly you are expressing. Easy to understand. Something which is easy to understand is called perspicuous. Perspicuous comments means what? Very clear comments. Pert. A young girl or a young woman. Impertinent, pert, see pertinent, forward. This girl is very modern, very forward, something different, something trim, something jaunty, jolly type. Pert young miss, a forward looking young girl who is very modern. Pertinacious, holding tenaciously to an action, you are being stubborn. Pertinacious. Pertinent, suitable to the point. Pertinent means it is important, it is exact for that particular point. Relevant. So peroration, perpetuate, perpetual, perpetuate, perquisite, persevere, persist, personable, personify, perspicacious, perspicuity, perspicuous, pert, pertinacious, pertinent. Dear friends, what do you mean by perennial? Continuously, everlasting, for all 360 days. Perfunctionally means you are doing something regularly without any love and attachment. Perigee, it is the moon's orbit. When it is nearest to the earth is called perigee. Perimeter, the outer boundary. Peripatetic, walking about from place to place and learning. Peripheral, outer boundary. Peri, it is also outside edge. Perjury, a false oath, promise. Permeable, that can be gone inside. Permissive, allowing much freedom, permissive. Pernicious, very harmful, deadly. Peroration, conclusion part of a speech. Perpetuate, commit an offense. Perpetual, everlasting, continuous. Perpetuate, make last. Perquisite, other than your salary, the extra benefits. Persevere, during hardship you are fighting. Persist, continuously, even when opposition is there you are fighting. Personable, very attractive in your appearance. Personify, you are giving something, a shape, a human shape. Perspicacious, having insight, having in knowledge. Perspicuity, the clearness of speech without any confusion. Perspicuous, plainly express, easy to understand. Pert, a modern high-tech girl. Pertinacious, holding, stubbornly you are holding something. Pertinent, suitable for one particular position. Hope you are able to understand. So I request the young lady to come forward and tell
choose 5 to 6 words and form your own sentence. As I'm again going to frame for a word, perennial, which is Uttar Pradesh flood is perennial to the urban area. Then permissive. My parents permissive me to wear a modern dresses. Then for a perpetual. Come this side and speak. This side. Look at. For perpetual, I could say that our government perpetual the land for getting methane gas. Then for perspicuity, there is our ancestor perspicuity with British people. That's it. Okay. Thank you. You can. Soundari. Nivedita want to speak. Peripitetic. Radha is peripitetic from Nungambakam to Tinagar. Permitted. My mother permitted go to outside. Okay, good. நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய இந்த பி எழுத்தின் வாயிலாக வார்த்தைகள் பெரினியல் என்றால் வற்றாத ஜீவநதியை பெரினியல் ரிவர் என்று சொல்கிறோம். ஆண்டு முழுக்க ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய, ஆண்டு முழுக்க செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அது பெரினியல் என்று சொல்கிறோம். அது அட்ஜெக்டிவ். பெர்ஃபங்க்ஷனரி என்று சொல்கிற பொழுது தினமும் ஒரு காரியத்தை செய்கிறாய். அந்த காரியம் செய்கிற பொழுது அதனுடைய தீவிர தன்மை இல்லை, அதில் ஒரு அன்பு இல்லை, அதில் ஒரு ஈடுபாடு இல்லாமல் செய்வது பெர்ஃபங்க்ஷனரி. பெரிகிரி என்று சொல்கிற பொழுது இந்த நிலவினுடைய அந்த பூமியை சுற்றி வரக்கூடிய அந்த நிலைப்பாடு, பூமிக்கு அருகே அந்த நிலவு வருகிற பொழுது அந்த எல்லை கோடை பெரிகிரி என்று சொல்கிறாய். பெரிமீட்டர் என்று சொல்கிற பொழுது அந்த வெளி சுற்றளவு. பெரிபேட்டடிக் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு ஊரிலிருந்து இன்னொரு ஊருக்கு சென்று கொண்டே இருக்கக்கூடியதை பெரிபேட்டடிக் என்று சொல்கிறோம். பெரிபெரல் என்று சொல்கிற பொழுது வெளி சுற்று அளவு. பெரி மறுபடியும் வெளி சுற்று அளவு. பெர்ஜுரி என்று சொல்கிற பொழுது பொய் வாக்கு, பொய் சத்தியம், பொய் உறுதிமொழி எடுப்பது பெர்ஜுரி என்று சொல்கிறோம். பெர்மியபிள் என்று சொல்லுகிற பொழுது அனுமதி அளிக்கக்கூடிய, உள்ளே அனுமதிக்கக்கூடிய, உறிஞ்சக்கூடிய, அது பெர்மியபிள் என்று சொல்கிறோம். பெர்மிசிவ் என்று சொல்கிற பொழுது அதிக அளவிலே சுதந்திரம் அளித்தல். பெர்னிஷியஸ் என்று சொல்கிற பொழுது இது பெர்னிஷியஸ், ரொம்ப மோசமான, ரொம்ப ஆபத்தான. ஸோ பெரினியல், பெர்ஃபங்க்ஷனரி, பெரிகிரி, பெரிமீட்டர், பெரிபேட்டடிக், பெரிபெரல், பெரிபெரி, பெர்ஜுரி, பெர்மியபிள், பெர்மிசிவ், பெர்னிஷியஸ். அடுத்ததாக பெரோரேஷன் என்று சொல்கிற பொழுது, ஒரு ஓரேஷன் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு சொற்பொழிவை முடிக்கிற பொழுது அதனுடைய இறுதி அந்த வாக்கியங்களை, அது முடிவுரையை நாம் பெரோரேஷன் என்று சொல்கிறோம். வினைச்சொல் பெரோரேட் என்று வருகிறது. பெர்பிட்ரேட் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு குற்றத்தை செய், பெர்பிட்ரேட். பெர்பிச்சுவல் என்று சொல்கிற பொழுது பெரினியல் மாதிரி நீண்ட, வற்றாத, எவர்லாஸ்டிங். பெர்பிச்சுவேட் என்று சொல்கிற பொழுது ஏதோ ஒன்றை நீண்ட காலமாக இருப்பதற்காக நீ செய்யக்கூடியது. பெர்பிச்சுவிட்டி என்பது பெயர்ச்சொல். பெர்க்விசிட் என்று சொல்கிற பொழுது உன்னுடைய சம்பளம் அல்லாத, பெர்க்ஸ் என்று சொல்வோம், இதர சௌகரியங்கள். பெர்க்விசிட் என்று சொல்கிற பொழுது மாதம் 20,000 சம்பளம் வாங்குகிறாய். அதுக்கு அடுத்ததாக வீட்டு அகவிடை, வீட்டு படி, போக்குவரத்து படி, அந்த ஊதிய போனஸ், இதுகளை எல்லாம் நீங்க பெர்க்விசிட் என்று சொல்கிறீங்க. பெர்செவியர் என்று சொல்கிற பொழுது அந்த தோற்றாலும் மீண்டும் எழக்கூடிய, ஜெயிக்க வேண்டும் என்று எண்ணம் இருக்கக்கூடியது பெர்செவியர். கண்டினியூ ஸ்டடிலி இன் ஸ்பைட் ஆஃப் டிஃபிகல்டிஸ். 1000 கஷ்டங்கள் வந்தாலும் அந்த சோதனைகளுக்கு எதிராக போராடுவது. பெர்சிஸ்ட், மறுபடியும் எதிர்ப்பு இருக்கிற பொழுது துணிச்சலாக சண்டையிடுவது பெர்சிஸ்ட். அட்ஜெக்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா பெர்சிஸ்டன்ட் என்று சொல்கிறோம். பெர்சனபிள் என்று சொல்கிற பொழுது உடை தோற்றம், வெளி தோற்றத்திலே கவர்ச்சிகரமாக இருப்பது பெர்சனபிள். பெர்சானிஃபை என்று சொல்கிற பொழுது உருவமில்லாத பொருட்களுக்கு உருவம் கொடுப்பது.
உதாரணத்துக்கு கார் இருக்கிறது, காரை நீங்கள் அது ஒரு மனிதராக போற்றுகிறீர்கள். பைக்கை, பேனாவை, உடையை. ஸோ உயிரற்ற பொருட்களுக்கு உயிர் கொடுப்பது, அனிமேட் பண்ணுவது, அது பர்சானிஃபை என்று சொல்கிறோம். அதை ரெப்ரசன்ட் அண்ட் அனிமேட் as a person. ஒரு பொருளை மனிதனாக பாவிப்பது பர்சானிஃபை. பெர்ஸ்பிகேஷியஸ் என்று சொல்கிற பொழுது உள்ளுணர்வு, பெனிட்ரேட்டிங், அஸ்டியூட், ஒரு உள் ஞானம் இருக்கிறது, உள் அறிவு இருக்கிறது, உள் உந்துதல் இருக்கிறது. பெர்ஸ்பிக்விட்டி என்று சொல்கிற பொழுது உன்னுடைய எக்ஸ்பிரஷன், வெளிப்பாடு தெளிவாக, சுத்தமாக, எந்த விதமான குழப்பமும் இல்லாமல் இருக்கிறது. பெர்ஸ்பிக்வஸ் என்று சொல்கிற பொழுது ரொம்ப தெளிவாக சொல்லுதல், ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், எளிமையாக புரிந்து கொள்ளும் வகையிலே. பெர்ஸ்பிக்வஸ் கமெண்ட்ஸ் என்றால் என்ன? மற்றவர்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய கமெண்ட்ஸ். பேர்ட் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு பெண், பொதுவாகவே இளம் பெண், ரொம்ப நாகரீகமாக இருக்கக்கூடிய ஃபார்வர்ட், ட்ரிம் ஒல்லியான, ஜான்டி ஜாலி டைப்பு. பேர்ட் யங் மிஸ் என்று சொல்கிறோம். பெர்டினேஷியஸ் என்று சொல்கிற பொழுது ஒன்றிலே பிடிவாதமாக, ஸ்டபர்ன், பெர்சிஸ்டன்ட், அதிலேயே இருப்பது. பெர்டினன்ட் என்று சொல்கிற பொழுது அந்த சந்தர்ப்பத்திற்கு உகந்த செயல்பாடு, பெர்டினன்ட். ஸோ இது அட்ஜெக்டிவ். பெரரேஷன், பெர்பிட்ரேட், பெர்பிச்சுவல், பெர்பிச்சுவேட், பெர்க்யூசிட், பெர்சிவியர், பெர்சிஸ்ட், பெர்சினபிள், பெர்சானிஃபை, பெர்ஸ்பிகேஷியஸ், பெர்ஸ்பிக்விட்டி, பெர்ஸ்பிக்வஸ், பெர்ட், பெர்டினேஷியஸ், பெர்டினன்ட். ஸோ நண்பர்களே, பெரினியல் என்றால் வற்றாத, ஆண்டு 360 நாளும் ஓடிக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய. பெர்ஃபங்க்ஷனலி என்று சொல்கிற பொழுது ஏதோ ஒரு காரியத்தை செய்கிறாய், ஆனால் அதிலே எந்த விதமான ஆர்வமும் உள் உணர்வும் ஆசையும் அதில் ஈடுபாடு இல்லாமல் செய்கிறாய். பிரிகிரி என்று சொல்கிற பொழுது நிலவு பூமியை சுற்றுகிறது, நிலவும் பூமியும் மிக நெருக்கமாக வருகிற அந்த இடம் பெரிகிரி என்று சொல்கிறீங்க. பெரிமீட்டர் என்றால் அவுட்டர் பவுண்டரி, சுற்றளவு. பெரிபேட்டடிக் என்று சொல்கிற பொழுது ஊரூராக செல்வது. பெரிபெரல் என்று சொல்கிற பொழுது அந்த வெளி சுற்றுப்பாதை. பெரி என்று சொல்கிற பொழுது அதுவும் வெளி சுற்றுப்பாதை. பெர்ஜுரி என்று சொல்கிற பொழுது பொய்யாக சத்தியம், பொய்யாக உறுதிமொழி எடுப்பது. பெர்மியபிள் என்றால் அனுமதிக்கக்கூடிய. பெர்மிசிவ் என்று சொல்கிற பொழுது இது சுதந்திரத்தை அளித்தல். பெர்னிஷியஸ் என்று சொல்கிற பொழுது ரொம்ப ஆபத்தான. பெரரேஷன் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு கட்டுரை, ஒரு பேச்சினுடைய முடிவுரை. பெர்பிட்ரேட் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு குற்றத்தை செய். பெர்பிச்சுவல் என்று சொல்கிற பொழுது எப்பொழுதும் இருக்கக்கூடிய. பெர்பிச்சுவேட் என்று சொல்கிற பொழுது ஏதோ ஒன்றை நீண்ட காலமாக இருக்க செய்தல். பெர்க்விசிட் என்று சொல்கிற பொழுது பெர்க்ஸ், சம்பளம் அல்லாத அந்த ஊக்கத்தொகைகள். பெர்செவியர் என்று சொல்கிற பொழுது கஷ்டங்களிலே போராடக்கூடிய குணம். பெர்சிஸ்ட் என்று சொல்கிற பொழுது எதிர்ப்பிருந்தாலும் உங்களுடைய துணிச்சலாக நீங்கள் செய்யக்கூடிய காரியம். பெர்சினபிள், கவர்ச்சிகரமாக வெளித்தோற்றம். பெர்சானிஃபை, உயிரற்ற பொருட்களுக்கு உயிர் கொடுத்தல். பெர்ஸ்பிகேஷியஸ் என்று சொல்கிற பொழுது உள் உணர்வு. பெர்ஸ்பிக்விட்டி என்று சொல்கிற பொழுது தெளிவாக ஒன்றை பேசுவது. பெர்ஸ்பிக்விஸ் என்று சொல்கிற பொழுது ரொம்ப மற்றவர்கள் எளிமையாக புரிந்து கொள்ளும்படி பேசுவது. பெர்ட், ஒரு இளம் நவநாகரீக பெண். பெர்டினேஷியஸ் என்று சொல்கிற பொழுது ஏதோ ஒரு கொள்கையை பிடிவாதமாக வைத்திருத்தல். பெர்டினன்ட், சூழ்நிலைக்கு உகந்தபடி. தேங்க்யூ வெரி மச். ஆக்சுவலாக இது GREன்னு சொல்லுவாங்க, கிராஜுவேட் ரெக்கார்ட் எக்ஸாமினேஷன். அமெரிக்காவுக்கு